a lot of people have been trying to purchase land in Uganda, and there's been a lot of problems that arise with that decisions they have made with their own money. And today I bring to you the Gen Z lawyers. They are going to bring you justice. I don't know if you're going to bring justice, but anyway, you're here to solve their problems about land. If you have any disputes, you have any problems that you faced in your acquisition of land, today the Gen Z lawyers have come to help you out. So, hello, welcome. You start by introducing yourself. Of course, we don't know you. How are you? We're fine. How are you? I'm good. So, what's your name, please? My name is Christine Namaganda. I am a lawyer, an advocate of the High Court and all court subordinates, and I do practice law with Sebanja and Company Advocates. I am Okay. a wife and a mother. Thank you. She's a wife and a mother, so I don't expect a mother to be a problem, right? Hello, welcome to the show. So, Thank you. how do we call you? My name is Nami Willia Rachel. Mm. I'm an advocate of the High Court and all court subordinate. I practice with Sebanja and Company Advocates. We are famously known as the Gen Z lawyers. The Gen Z lawyers. So my name is Eyam Wycliff. I don't have special names that I should accord myself to. But anyway, let's start with the people that work with the High Court. I have questions here that I would like to discuss with you. So people have been acquiring land. And of course, they genuinely think that the documents they have are really genuine, of course. Now, time flows. As time goes on, they come to realize that the documents are fake. And why is that? Why are we facing all these new what problems every day? Tell us. I would start. Then I think Consortium will answer the other questions. It is not a problem that is new in society that documents actually fake. Forgery has been there since time immemorial. But then, you, the person that they're selling the land to, Okay. what steps have you taken to make sure that you're not a victim of this kind of forgery? So you'll find that the person who is selling the land, we have so many fraudsters in Kampala. You who is buying the land from this person or from a broker or from any other person who is the owner of the land, have you taken the due diligence steps to make sure that you ascertain the authenticity of these documents? If you proceed to ascertain the authenticity of these documents, you will actually be sure that you took steps to verify those particular documents. The forgery is still, even as we talk right now, obuferete busobola kugwawo naye kati gwe bwe baguze ettaka njagala otwale obuvunaanyizibwa ogambe lino ettaka ngenda ligula miliyoni 1 miliyoni 15 nawe zibanga miliyoni 4 as low as 2 million. Twala obuvunaanyizibwa ogambe kansooke mbuuze ku baneighbor, kansooke mbuuze ku LC w'ekyalo, kansooke ngende ku mulands okitegeera. Let me interject a little. Okay. I beg to interject. So many people buy land. Of course, we have to look for the neighbors, we have to look for the chairman. What if the chairman is the head of this forgery? You see, even if the chairman is the head of the forgery, you will still have done the due diligence, because there are some things that point you to a right direction. But most people are caught within a trap that they have found something that is too good to be true. Yeah. For example, if you find land that is sold in Nkumba and they tell you an acre is 60 million, can you find an acre of 60 million in Nkumba? An acre, not It's really. quite Not difficult. It's Yeah. quite, quite very difficult. difficult. Now, some people find that an offer that is too good to be true and they fall victims. Their minds are clouded by the little money that they're going to pay. So if someone is going to pay very little, they're like, let me rush and do all these things. But if you go ahead and investigate, you'll even find that even the chairman can actually be a fraudster. Then you will have hiccups
in our discussion, I think we shall tell you some of the scenarios. So we're able to enlighten the people of what forgery looks like. Yeah. I'd like to hear those. Yeah. So please, what steps would we take first? Of course, she has talked about knowing the neighbors, going to the LCs. What other steps could we take to avoid this fraud? Okay, first of all, when you identify land, toyagala kugula ttaka Entebbe. Okay. Someone has approached you nti batunda ettaka. Ayinza okubeera broker, ayinza okubeera nga ayina nnyini ttaka. Bw'abeera nga ye registered proprietor oba yatudde ku kyapa. Okay. Sooka genda okole search mu land registry. Kati eyo search egenda kuwa abantu banene engeri gye bazze bakola ki bafunamu ettaka nti oyinza osanga ng'ekyapa kyakuwadde yali subdivision. So wona agenda mu lands bajja kulaga ne ku mother title nti ono bamusalirako busalizi nti maybe zaali acres 2 n'agulako acres 2 kyobula ng'alina ekyapa ekifaanana bwe kityo. So bwona agenda maaso n'olaba chronology ey'abantu maybe abazze abagula ku eri ettaka ojja tegeera nti erinnya lyono ki either kweriri oba teririiko. Naye nga tonagenda mu lands ku kyapa kuliko ako ka scan kotera okuscanninga ke bayita QR code. Yeah. So once you scan it egenda kuleeta the details of the land, ejja kuleetera plot number, block number n'amannya g'omuntu yennyini akola ki atudde ku kyapa. So era bwona agenda mu lands ojja tegeera lino ettaka liriko caveat, liriko encumbrance ya mortgage ya kooti oba nedda. So ebyo byonna ebintu kati nno ebyo ebigambo byoyogera a normal Ugandan like me nyinza obutabitegeera era ojja kuddamu otulambululire mortgage kati ate okitegeera caveat kati nze sibitegedde munaye olwo luzungu lungi. kampuzeeyo mabega kati bw'ogenda maaso n'ogenda mu lands waliwo page esembayo kwe bateeka bw'obanga omuntu yateekako envumbo oba kye bayita caveat okulaba nga protecting ettaka lye tebalikolako any transfer, tebalitunda, tebakola anything concerning that land. So eyo page eyo ku kyapa ojja giraba yesembayo bagiyita the encumbrance page. Watera okubeera caveat oba kye twandiyise envumbo. Bank bw'eba yagenda n'ekuwa loan ojja kusangayo kye bayita mortgage. Okay. Nga banka ku kyapa nga banka yateekako mortgage era ejja kulaga nti eyo mortgage either ya finance trust bank, ya centenary bank, ya stanbic. So ezo details nazo ojja ziraba nti wona agenda maaso n'ogula ettaka nga zineno encumbrance kweziri nti oba kuliko envumbo oba kuliko mortgage oba kuliko beneficiary caveat bwe liba ng'ettaka likyali mu nkaayana mu beneficiary tebannaligaba n'ogenda maaso n'oligulanga bwe liri. So caveat yenkeeyana oba envumbo? No, caveat yenvumbo ye forbidding any transfer or registration ku ekikwatagana ku eri ettaka. Okay. So bwenga omuntu ali interested ogula ettaka bw'osanga ebyo byonna ebintu ebirumira mu lands n'ogenda mu maaso ate n'ogula eri ettaka tolina gwoba weebuuzaako because amateeka gagamba at the time you buy the land you were aware of the status quo eri ku lino ettaka nti zino caveat wazisangako mortgage wagisangako onenyani ekyapa kyo bakisazaamu ekyo kyo kiba kinguddeko. So mba sirina gwe nnenya naye ate what if I'm abroad? Ndi wabweru njagala kugula ttaka lyange sirina gwe neesiga Uganda. So I have a broker gwe nfunye aŋŋamba ettaka weeriri. Sigenda kuba kampani ezo ezeeranga naye waliyo w'otuuka nga bakugamba poloti eri wano ya million 2. Kitegeera n'ogamba omwezi gwange bansasula akakadde kanindemu emyezi gyange 2 ku 3 nsevinga akasente ako. Bwe mpita mu abo babroka bwe nkomawo ne Uganda ne baŋŋamba ettaka si ttuufu ani gwe nnenya kubanga sisobola genda ku land board. What precautions should I take first before purchasing that land? Can I answer consolation? Babuulire bamupabula engeri ensobi gye batera okukola nga bagula ettaka. Now ensobi gy'oyinza okukola ng'oli Bulaaya ate ng'oyagala kugula ttaka we butaba na lawyer. Bw'oba ng'oli Bulaaya naye teba lawyer muli expensive. Kyekyo nti ogamba ate abantu basinga bagamba lawyers are very very expensive. Naye kati raba okutta million 10 oguze ettaka lawyer ogenda mu million 5. Kati million 5 zikuluma okusinga million 95.
Okay. So instead of, because cheap things are actually usually very expensive. Bw'oba oli muva Bulaaya bw'oyagala kugula ttaka, make sure you contact the services of a lawyer, because lawyer alina address w'oyinza okumusanga. Lawyer akuyimirirewo osobole okumakinga sure nti zino due diligence consultation z'abadde ayogerako azikolera nti gy'otuuka eyo yonna you're able to understand that what he did was actually genuine. So even if it's to be held liable. Ekisooka muli expensive munaaye. I can't afford the lawyer. Ekisooka nze nga mufuna mpola. Kati bwe mbeera eri nga ngenze kuba kyeyo kyange. I feel like okuhiringa lawyer ate biki ajja kuŋŋamba omusaala buli mwezi njagalayo obukadde 3. Eri bansasula kakadde njasobola ntyo omusustaininga. Kiraba ky'obola era baba bagenda kubba. Kati bagenda kubba ate ky'oba savings omala okiteekemu lawyer maaso eyo. Lawyer atakuwolereze mu kooti. Kati sooka osevinge zimala okuwera. Ojje nga weetegereza. Zimala okuwera, ojje nga weetegereza. Kuba tekigasa teeka $1,000,000 ng'ogenda kuddamu spending $1,000,000 endala 5. Tekigasa. Bano bajjenzi lawyer bazze tumalako. So kati kati tugende kati magezi ki g'osobola okumpa maze okwakwayari kale ekya lawyer akivuddewa step ki endala gye nnyinza otwala. Cancellation nga bw'akugambye. Cancellation has already explained the steps of due diligence. So once you have a lawyer yo yakolera ki? Yabinkolerako. Due diligence, then you're going ahead nakukulira ettaka. Pati ya lawyer gisaagadde. So kati otuwadde steps on how to verify land, right? Naye tetugoyinze deep because ongambye ngende ku land board ngenzeeyo. Tulina ne Buganda Land Board. Are those two different things? Kati era kankuzeeyo nti kisinzira era ttaka ly'ogenda okugula. Nti waneeno mu Uganda tulina different types of land tenures. Tulina freehold, tulina Mailo, tulina leasehold, tulina customary. So zonna zirina emitendera gya njawulo gy'oyitamu ng'ogenda ku acquiring ettaka. Nti ogenda tuuka ku Mailo o freehold ojja kwetaaga ogenda okukola search. Nabyo oyinza otuuka ku ya customary nga terina na chapa mwetaaga creating. You have to go to the community. Ng'olina genda ku ground kwennyini community obuze ku chairman obuze neighbour woli obuze neighbour woli okitegeera to find out the truth. So olina sooka tegeera ttaka kiri ogenda gula. Leasehold nti nagenda mu church egenda okumpa liizi church yekkiriza ono omuntu agenda okumpa liizi church yemurecognizinga oba nedda. So you first need to understand the type of land you're purchasing and then emitendera negiddako kuba gyonna gya njawulo. So what land scams obadde ogenda tunyumiza njagala tuweeko those different land scams zetu facing hano e Uganda. Nze wala ntya ate njagala wulira story munaye nange sifalinga victim but anyway buli omu bwe bagenda okubba sawa we bayiyo ate olumu tolina ng'ejjo kyewala. So sooka otunyumizeeko. One time twalina ettaka lye tukolako, it was customary land. Naye nga baagala kola ki? Kulifunira chapa. So our client was the financer. He's abroad, Uganda, Uganda, and he contacted the services of a lawyer. So ne tugenda gye twagenda okulaba ettaka, but they had already kind of like started the whole process. Kati ne tutuuka jjukira kati gwe nga lawyer, there are questions that you will ask. Obuuze bano, if it's customary tenure, lwaki bano baagala difunako lino ekyapa. Kitegeeza if it's a customary tenure, ettaka eryo lya kyalo. Okitegeera ettaka eryo teriba na kyapa. Mpozi nga beekuŋŋaanyizza bonna ne bagamba let's create a title for this what? For this land. But if you get an independent person, I want to create a title for this for this particular land, Atenga it is under customary tenure, then it becomes a bit tricky. So our client was the financer, Ngabagala creating a title, freehold. Okay. So we reached on ground.
we got the documents. Now the documents that they had already started the process. So when we reached on ground, we got the documents and we identified the documents. Of course, when you looked at the documents, so many questions arose. Why didn't this person sign? If this person signed, okay, where do they get their interest from? Nti omuntu bwe bali bataddewo afuna ekyo ekyapa kati abafere ennaku zino ba-identifying nti ku kyalo kuno kuliko acres 2 tewali n'omwazi kayanira. Ne bagamba sisi tewali n'omwazi kayanira ffe katuplacingawo omuntu tusobole okucreatingirawo ekyapa. Kati ne bafuna endagaano ne baziforginga bacreatingewo interest etabaddeewo. Kati ate behind oyinza okusanga waliwo ate nanyini waawo naye nga nanyini waawo ali invisible obanga naye yagula ettaka lye oba ne libeerawo beeza obanga lya family something like that. Kati this is what these people had done. So we told our client, you see, we are not sure whether you should proceed or kwate million videos injecting so okufuna ki ebyapa. So later that now it was too good to be true. Nti ekyo bada kitwogerako nti abantu abannayuganda baganya ebintu bya life. Wabula ekintu kya life bw'ati bagamba adduka buddisi okukwesiva ng'agenda nga facilitating, of course, as agency lawyers, that is the part I want to hear. Due diligence, the chairman, but everyone was confirming to us that on site. But the people that were doing the paperwork, because we sat in the meeting with them, to pick their mind on what they were actually going to do. When you picked their mind on how desperate they wanted this money, we understood that there are so many people involved in this transaction. So from our due diligence that we have done as your lawyers, we think it is only right that you don't proceed with this transaction, otherwise it's going to backfire. 3 months passed. It came to light that the transaction was actually what? Illegal. So that is why I'm telling you, you need the services of a lawyer. Never government of a lawyer, but very expensive. One way into every move, a lawyer to be back in the college or kutasa. Never caught up police. So what to try and capture was a lawyer because you might say things that are going to self-incriminate you. So when zive nko compete lawyer. Kitaloya kuba agenda kugamba nti kituufu bye enkoko naye mukubako okwenkoko gamba oba you can raise a defense of necessity. Bamaze so many days nga tebalya kati babadde bugenda kunfaako kugamba raise the defense of necessity ekibonerezo bakikendeeze kwewaayo nnyo bwotyo. So if someone unknowingly buys stolen land or fraudulent land, what legal options do they have? Repeat your question again. If someone unknowingly, like I've bought my land, unknowingly simanyi nti lino ettaka lya bubbi oba lya bufere, what legal options do I have? Okay, first and foremost, oyina osooka n'okakasa court because ekigenda okuwa remedy yoka is filing a suit in court. Ogenda kufiling omusango mu court nga osuwinga eyakuguza ettaka n'abantu abaclaiminga nti balinawo interest ku ttaka. Councillor ng'obagamba that you are a bona fide purchaser for value without notice. Councillor kinnyonnyole ekyo mu mateeka bw'ogula ettaka nga you're not aware of any fraudulent acts before, maybe ono omuntu ettaka yalifuna mu lukujjukujju eyali kuguza, ogenda oloope mu kooti era nga mu kooti bakooti ebe recognizing nga a bona fide purchaser for value without notice. Ekyo kitegeeza nti wagenda okugula, you were not aware or you were not put on notice nti waliwo interest z'abantu abalala. Naye era ky'oba olina osooka okakasa kooti nti wakola due diligence amala. Kooti kasita ekizuula nti you did not do due diligence oba yongeeraba nti
due diligence go wakola weekubamu enjawulo bino bibadde tugamba mu nti nofuna lawyer twagala kufuna lawyer okozeeko halfway due diligence omulala tomukoze kooti eba tegenda kuwa kyosabye era bayinza kurefundinga sente zo ze wagulira ettaka with no even interest kooti kyeyinza ekyo ekyamaanyi okukolera ettaka n'olifiirwa ne bagamba sente zo bazikuddisa ate nga tekuli interest olw'ensonga tewakola due diligence naye nga sente zange zikomyeyo ziyinza okudda ziyinza obutadda kisinzira engeri obujulizi bwo gy'obuleese mu kooti ate nekirala sente zo ono bwe wagulako byalina okola ki okuzikuwa nti naye ebintu bya recovery si byangu nti oyinza n'otuuka ng'okwayagala orecoveringako talina za kuddisa nga yafa oba nga talina nga tene estate ye it has been disposed of oba ogenda kukola ki bwotyo bwogwa mu loss nengumira loss. So should people buy land from brokers or should they purchase that land from the owners themselves? Tomanya nyinza okuba nti sometimes oyinza okuba onoonya ettaka bwe likulema okufuna naye nga broker aliina gye bali abali authentic nti ng'aliina naye broker si yakutegeerera okay si alina okukolera due diligence bwe kati gwekola due diligence wo gwenga omuguzi otegeere nti it is my money that is being put at risk nti singa ogenda maaso n'ogula on the trust of a broker tosobola ate kunoonya broker nti broker yeyandeeta n'akola oyinza kuddamu omunoonya after 2-3 months nga tokyamulaba okitegeera because fenna abaguzi amataka waliwo atutuusizaayo okitegeera oyinza obutafuna the owner but the broker can take you to the land n'olaba owner gwe n'okola due diligence and you can proceed and it is okay to buy land that has been brought to you by a broker but you have to do the due diligence yourself. Kati bwe mba sirina budde ebyokugula sooka obireke bw'oba tolina budde nga ne sente za lawyer tozirina sente sooka ogira oziteeka emitwe ne sente za lawyer ezo sente za lwaki ozirabanga ennyingi naye sente za lawyer ntono nnyo kyabali so kati nina ettaka lyange katugeze ndirinaane nateeti oli najja nampaako kagundi ettaka nditunda $2,000,000 nampaako $1,500,000 nagamba nja kujja nkusasule bw'oyitawo ebbanga lya myezi nga 6 n'atakomawo naye twalagaana emyezi 2 ajja kuba akomezzaawo balance ne wajja ansasulirawo kaashi nampa emiliyoni zange 2 kati oli n'amala n'akomawo after 1 month ng'ayagala ttaka lye neetaaga lawyer saawa eyo kubanga nze ndaba ettaka mba sirina na ssente zammuwa nkikunyonyolera okitegeere bulungi n'abagenda okutulaba bonna nti singa ogula ettaka singa omuntu ajja nakugulako ettaka eryo n'atamalayo ssente kuzzaayo ku kiri kyemugambye nti you need the services of a lawyer whether you like it or not nti nze lawyer nze asobola okuzizika clause gyotasobola kubuukamu mu ndagaano yammwe nze asobola okuzizika akawaayiro nti gwe tosobola kukola ki kutunda ttaka oba osobola ogitunda amateeka gagamba nti singa nzize nengula ettaka nekusasulako $5,000,000 ku ttaka lya $1,10,000 nesigazayo balance wa $5,000,000 kitegeeza what you entitled to oba gwe kyoyina what you should recover in law is the money not the land tisinga nze mba nduddewo okusasula kyobanja sente tosobola kweddiza ttaka yes naye ate singa mubanga mwakola endagaano yenge egamba tisinga oba olemereddwa okuddiza ssente zange mu banga bwediti ne bwediti kitegeeza contract eba eweddewo era I am sobola okusigaza ezo sente zo nensiramu nentunda ettaka lyange oba nsobola okuddiza sente zo zinentunda ettaka lyange kati ekyo kyonna kiva mu nsengeka y'endagaano endagaano mwagikola mutya because courts usually respect the wishes of the parties the intentions of the parties mwali mwagala ki ebiribiramu byali ki nga mutandika muyingiramu eno endagaano so kooti egenda kutulira eyo endagaano gijja okuinterpret
era mukireka nga kiri ambiguous mukirekera omuntu yenna third party akinyumbule nga bw'ayagala. So abantu bangi tuwulira Mailo land, Freehold land, tulina Leasehold, tulina Customary land. Kati waliyo nganzi tetubimanyi. Can you explain the differences? Kina tutwaleko. Okay. So when we have Mailo land itaka lya kabaka. Fenali tumanyi. Okay. Babisomesa mu P7. Kambinyo mulimi olwangu fena so bitegera. Mailo land itaka lya kabaka. Freehold itaka lya private. Kati linda mu kabaka tulina bakabaka bangi yadde like kings. Katulina obwakyabazinga bwe Busoga. Is it still Mailo land? The Mailo land that I'm talking about, itaka that was called Mailo as for Uganda. Okay. Itaka lya Uganda. That's why it was called Mailo land. Okay. So, either in the systems of tenure, it's what's regarded as Mailo land. Then Freehold is itaka eritali lya Mailo nga sirya alizinenga lya Sechinomu chata wange yaja nagula lino ettaka si lya kabaka naye nga lyani agetera okulaba embarara ewa ne mu kibuga blog kitegera mu Freehold nti lino ettaka omuntu yaligula for example yaligula ku Christine yaligula ku Rachel naye alina gwe yaligulako nti it became private land okitegeera nti awo okkirizibwa okufuna ekyapa kya Freehold. Then lease yettaka nti omuntu munansi obanga munansi obanga si munansi naye nga toyagala ttaka lyo kupasinga interest in perpetuity oba interest omuntu ali owning ddala oba alitwalire ddala nogamba nze ttaka omuntu sobola omuwaako lease either lease ya myaka 49 oba myaka 5 nogamba nti nakubadde lino ettaka lya Freehold nsobola okukola ki ogwabako lease for a period of 49 years so mukola lease agreement omuntu nafunako lease kati eyo lease agreement gyaba nayo agikwata ne bakola ki ne bamuya ddala ekyapa a leasehold certificate of title. That's leasehold. Yeah, that's okay. Leasehold. Then lastly is the customary tenure. The customary tenure is itaka is owned communally. Nti katugambe let me give an example sorority oba anga abantu bonna they are allowed to graze oba okulundira ente kweri ettaka tewali n'omunanyini waalyo naye nga every person in the community is allowed to use that land. So it is not owned by one person. That is customary tenure. Those are the 4 types of tenure system we have in Uganda. Okay. So, Anai, kati ngenda kuyiga ettaka enkya ndowooza nettaga how much do you charge? Abebe bete mwagala be disclosing. Akisinzira ku bunene bw'ettaka. No, like owning my own lawyer because you never know. No, you have to come to office. Chambers. So what should someone know before buying family land or inherited land? Nina neighbor o manyi tata we yafa naye y'omusika ne mmugamba njagala ttaka. Kati legal terms kize mumpa oba nandikigoyinzeko ntya nyinza okugwa mu. Okay. Bw'otegeera nti it is family land nga mu due diligence gw'okoze oba mu kunoonyereza kw'okoze otegedde nti lino ettaka lya family siryabula sirya kinoomu oba administrator. Ebiseera ebisinga olina ofuna consent from all the beneficiaries oba abantu bonna abalina interest oba abalina okuganyulwamu eryo ettaka oba ennyumba oba any property kasita otegeera nti ya family. Ba beneficiaries abo olina ofuna written consent yaabwe nti tukkiriza ono gindi ne gindi ajje atuguleko oba tumutunze lino eno ettaka oba eno ennyumba oba any property. So bw'obanga tolina consent y'aba beneficiaries bonna ne waba asigaddeyo omu yekka that transaction in law is null and void oba bajja gisazaamu olw'ensonga tiwafuna consent y'aba beneficiaries bonna. And then also maybe kyetulina okuhighlightinga kansolo kyo kyerabiddeyo for example singa osanga a couple oyagala gula ku Tina n'omwami we oba oyagala nga Tina si ku disclosing de nti nina omwami bw'okola due diligence otegere nti alinayo and where they are staying is the family property. So if
Tina agenda maaso na transacting akwera ettaka yali aba transactinzeeko ng'omwami gwe tamanyi kitegeeza nti gw'aba aguze ky'oba oguze tekiriiko because his consent or my consent is a specific requirement of the law. Kati kansooke mbazzeeyo oyogedde ku kya famire nti nina omukyala alina like tulina ettaka we own the land babiri. Ntera okuwulira this incident where a man agenda n'alooninga oba ennyumba n'agiteeka ku loan. Kitegeera n'afunayo obukadde bwe nga 3, 4, 5 ate ng'ennyumba baagizimba bameka? 2. I know by law kasita tugetinga married omukazi aba afuuse nannyini bintu somehow own the property. So kiba kiwedde. So mba nina okubeera nga buli kimu musooka kunconsentinga right? So kati lwaki abamu banka zo ngazo olumu tezivaayo kusooka kuconsentinga mukazi ono? The first and foremost, you will find that even banks don't even do the due diligence. Because we have seen instances where bank egenda maaso negaba loan naye nga teasataininze nakwasataininga whether ono omuntu mufumbo basi mufumbo naye nga babagabira loan basanzeewo n'abaana abazannya. To mean that there is a woman who is staying in that property. Yeah, true. So omusajja nagenda nafunako ssente kati oyo omukazi kimwa it is a walk in the park. Go to court. Ugambe court. Osuinga bank nosuinga n'oyo omwami wo. Abantu babiri no bagamba this is property that was not supposed to be what? Sold. Era court, if the bank doesn't have the consent, I'm telling you property, the bank egenda kubefiridwa sente zazo. Hey, naye nga banka nga yo gundi nene, it's a big party gye twogerako. Even if it's a big party, a court of law is a court of law. Bwabanga tebakola due diligence nabo as a bank. Bafiirwa sente zaabwe ne banoonya engeri gye bayinza recoveringa muno omwami. Okay. Yes. I don't know. So, what documents should every buyer leave with after completing a land purchase? I don't know if you really have some documents to share with us, but buli omu yandibadde ategeera bifaanana bitya. Yinza okubanga land certificate yo nga yo tugimanyi bwefaanana ya white eriko ebigambo bya black naye nga ekiri entailed within. Nkankikwanguyize bwe mba omaze okusasula sente zo kosi mba mukoze kye bayita sale agreement. Sale agreement eyo byonna bye mubeera muteesezzaako okuba okulaba nga byonna mu ndagaano eyo mwebiri zonna clauses oba gwe buli kawaayiro k'osuubira tikalina okubeeramu eyo endagaano making sure mweyo endagaano mwekali. Eyo sale agreement mwembi mugenda kusayininga wagenda kubeerawo n'abajulizi aba witnessing. Abantu batera otubuuza nti chairman kyetaagisa okusayininga kweno endagaano oba tekyetaagisa. Chairman asobola okubeera nga witness oba asobola okutabeera nga witness. Chairman si yakakasa obubuzi bwo oba si yatabukakasa. For as long as mwe babiri gwe nannyini ttaka n'omuntu mukkiriziganyizza ku buneeno obuguzi. Chairman mumwetaaga oba temumwetaaga. Asobola kujja nga independent witness. Then sale agreement kasita ogimala olina okufuna national ID photocopy eyo y'omuntu akuguzizza oba gw'oguzeeko the buyer and the seller. You exchange national IDs. Kati muyinza okutuuka nga mwogedde ku bya transfer alina ovaawo nga asayinize transfer forms ng'akwadde ne mutation form ng'akwaddeko obanga ettaka leetaaga subdivision bwe mba ettaka tebannali kubanga mwetaaga surveyor mulina okuvaawo nga n'ezo details za surveyor muzitegedde. Ani agenda osasula surveyor ani atagenda musasula. Bwe nfunamu obuzibu bwonna neno mu transfer nengenda n'enzula nti ate kati waliwo ataddeko envumbo nga kituufu waggula tekuli nvumbo naye mutuuse wakati waneeno omuntu najja n'ateekako envumbo olw'okuba ategedde waliwo obutunzi obwagenze mu maaso ekyo mugenda kihandolinga mutya. So byonna muba mulina obiteeka mu ndagaano yo. So olina ovaawo ng'olina sale agreement olina certificate of title oba photocopy y'ekyapa olina transfer forms olina mutation forms ebisigadde good to go. N'ekirala nti kiyinza okulabika nga it's not necessary a document naye wemba nga mutransactinga okukwata video nkwate yaawo snippet ntono okuba ebifaananyi oba oyinza okubyetaaga.
ne bw'oba olaba nti tobyetaaga bikwate. So what time should I involve a lawyer? Saawa eyo. At the very beginning of your transaction. Oyina okuleetera lawyer ogenda muleeta ng'omulimu wagulya dda ng'omulimu guli wakati gonna ogulidde ogumaze ogenda kuddayo from scratch. So nga tonakola any decision concerning that transaction from the very beginning, please involve a lawyer. Kijja kutala omanyi tufuula bagezigezi nti nange nkisobola but make lawyers your friends. Waliwo ebintu ebimu nga kozi n'ekirala bw'oba ng'omaze okugula ettaka fuba okulaba nnyo nti otakinga possession kintu kikulu nnyo. Bantu bagula amataka n'agenda e Saudi n'atandika okukola by'ayagala n'agamba nze nagula akataka kange n'enkaleka yaawe. Bw'oba osobola okuteekako ne kaluumu kamu kokka kateekeko kabeereko ku ttaka. Oba osobola okusimba ebikondo ne byetooloola akapulotiko konna osobola okulimiramu amatooke, anything to show that you have taken possession of that land. Omuntu ne bw'anajja nga bagenda ddi muguza mulundi gwakubiri, at least ojja kuba olinawo ekiraga nti wano waliwo omuntu. Si ttaka nti liri awo lyonna kyengeere. Kyangala, sorry. So today okubano aba purchasing, yes, the people boyogeddeko abali ebweru, the people that buy land nga baliwa bali bweru, because bensinga owulira kale ne wano bebasinga okkaaba yaweereza maama we ssente maama n'azirya paati eyo gye nsinga okwagala owulira. If my mom yeyakulidde olukwe oba yakwezaalira mama wange yakulidde olukwe munaye muleetera munamuwozesa bw'oba buli oyagala tumuteekeyo tujjamuteekayo obtaining money by false pretense. Yeeyita kyatali agamba wamuwa ssente genda kugula ttaka yagenda zigula mu gomesi titunga oba oyagala tumuteekayo nga tumuteekayo. Kasitamba n'obujulizi. So kati tuddeyo ku bino nti I want to buy land but babroker mungambye waliyo babroker yes abeesigwa but mulinayo abantu bemumanyi nti zino kampani amazima bw'ogenda n'okola booti no booti oba nyinza obbatwaza mu kooti singa saawa etuuka nga waliyo eyalabye vidiyo eno n'akozesa ekyo na Neda. For us, the only people that we know can do for you the due diligence properly, like proper due diligence, and agency lawyers, I was connected to one man. We don't know. I know. I'm not talking about the law firm. I'm talking about the brokers. Yeah, and I'm saying, you see, we also buy land from brokers, but we also take initiatives to do due diligence. And to remember, okay, to present taka, but let's first do due diligence. To have it, nothing about to fail. I tell you, for so many I nothing about to fail to Jacob. So we also take the initiative to also do the due diligence. Nothing about to fail. So it is all around. You need the services of a lawyer. Naira kyobuuziza nti oba osobola okusuwinga maybe these real estate companies webanga yeze neekuguza ettaka kati yeyo due diligence era gye twogerako nti bw'otegeera nti it's a company ekutunza ettaka olina ogenda maaso n'okola search, company search, how many directors bameka basobola okusayiningako ku gundi kuki kweno endagaano memorandum and articles of association eza company ezibatwala bakkirizibwa okutunda ettaka oba bakkiriza okutunda ttaka. So ebyo ne byonna olina bikola mu search nti bw'ona agenda maaso era no company neekuguza ettaka ng'eyo company mu memorandum yaabwe tebakkiriza kutunda oba kugula ttaka oba okutokoze due diligence amala. Kati tuddeko ku side ya government naye twetaaga development. Kati government has come egamba wano waliwo ekkubo oba wano lyali kkubo lya train naye nze nkulidde wano kitegeera taata wange bwe yali afa yaŋŋamba lino ly'ettaka lyange kitegeera oba ly'ettaka ly'ekika kyaffe. Kati gavumenti egamba wano wagenda oyita train wetuuka mu ssaawa eyo gavumenti erina okundiyirira oba nze alina oyirira gavumenti oba nina oggiwa ettaka lyayo lyeclaiminga nti lyayo. Gavumenti tesobola kumala gajja ne claiminga ttaka kyekisookera ddala. Ekisooka bw'ebanga eyagala kuyisaawo ttaka Ministry of Works baagala kuyisaawo oluguudo
bagenda kujja batuukirire abantu bonna be balowooza nti be batuddewo kweri ettaka, because bagenda kujja ku kyalo, they will first consult the chairman. Chairman ajagamba wabeerawo maama Gindi wano, wabeerawo maama Gindi mbadde mbamanyi lerererere. Ministry of Works will cause a meeting eyamwe mwenna abantu abakola ki abatuddewo wegenda okuyisa oluguudo. They are going to tell you later ebipapula ebiraga obwannannyini bwo. Ogenda leeta endagaano gy'ogamba eyataatawo kwe yagulira ekyo ekibanja or land, anything to show that there is proof of ownership. Gwaliwo. So your Ministry of Works, when they're satisfied, they are going to bring their own valuer. Okay. So valuer agenda kuja valuing the portion gye bagenda okusalako kwera ettaka lyo. Nti wano gwe tugenda okusalako wetaaga $5,000,000, gwe tugenda okusalako oliwa $1,500,000 oba 2 depending. So kasita ye ebeera satisfied with your proof of ownership documents, then ne valuer waabwe n'amala okukola omulimu gwabwe nti waneeno ono yeetaaga 5, ono yeetaaga 10, they will go ahead bakubuze sente oyagala bazikuwe batya, either bazikuteera ku account ba ogendayo n'ozifuna in cash and then n'olaga nti ozireceive nze. Naye gavumenti era bw'egenda mu maaso n'etwala yo portion nga tebakusasudde, tekikkirizibwa mu mateeka, era gavumenti osobola ogikuba mu mbuga z'amateeka. Naye nga gavumenti osobola ogiwininga. Tubalopanga bulijjo era mu kooti gye batuyiririra gye bali bawoza. Anti era gavumenti eba egenda kutambuza ekuzunza ekuzzenga. Once there is a court order. Actually no, on the contrary, nti no, wekituuka nga the compulsory acquisition was done wrongly. Abo abantu bebasooka n'okuenteringa settlement baleme jjukira sente z'obosaba gavumenti bakuliye ziba nnyingi. So when they find out that the compulsory acquisition was actually done wrongly, bebakwesooka n'okwesooka naga tuyingire settlement. Nemuyingira mu mediation. So si bizibu ng'ate abantu ate nze mbadde ndowooza kizibu munnaye kati naye kirala era ku gavumenti kwennyini ettaka liri mu lutobazi. Naye era kwe tukulidde tulima omuceere tukola ki okitegeera lyaffe kale simanyi naye ate kwe tubadde tukulidde anti mubaddewo mu bukyamu kyobola ennyumba z'abantu abasinga bazimenye zonna zonna ezibadde mu ntobazi because the wetlands belong to the Republic of Uganda. So they don't belong to any Ugandan. Era bebakusangayo baddembe nnyo kujjawo. Seetaaga lawyer mukyawe eyo. Naye wali omwetaaga nga tonna bakuyingira mu lutobazi. Tonasinga obunje. Nawe mbasaaliwa nti kati jjukira omuzeeyi yafa dda. Tolina kyakikolera. You have nothing to do. Nveewo bubi. Kiba kyanjakidde dda. Naye muli babi. So the experiences that have shook you in the process, like tuweko experiences zo tompaddeeko experience waneno mukugula ettaka wano mukugula ettaka maybe nze gye nafunako ne bwekuba tikugula ttaka after purchasing it. Okay, there is a client actually tukyalina mu kooti. Mwami yagenda n'atunda ekibanja without consulting the wife. Ye ng'agamba kino ekibanja yakisikira kuva ku taata we era omukyala tali entitled, mwebuuzaako musaba amagezi gonna oba consent. Ekitutawanya mu kooti nti muzeeyi oba n'omusajja yagenda maaso ate n'aliguza another third party. Bw'aliguza third party omulala ye najja okusaba consent eri omukyala. Omukyala lwategeera ku ki kweno transaction nti oŋŋamba otya nti ettaka oyagala ditunda oba walitunda nako already onali mu kuguza muntu mulala nga tewali consent. Kye kituliko mu kooti essaawa zino nti transaction yonna ziri bbiri naye zonna zonna bagenda zikumako omuliro olw'ensonga tewaliwo consent ya mukyala ate bano abantu bali bafumbo. Kati awo we bampeera ssente zange ne zikomawe. Weba tewakola due diligence anti mukugambye kooti egenda kubuuza bwewagenda okukola wakola physical search eno okugenda ku ttaka kubuuza ku ba neighbours otegedde nti it's family land babeeramu babiri, it's matrimonial property. Mukyala na mwami balina n'abaana
but you've gone ahead okugula linene ettaka nga tofunye consent ya mukyala. Transaction mateeka babeera bagenda gisazaamu. N'oba nga wagula nti because fe babeera bagamba nti wagula omanyi. Wagula ky'omanyi ky'ogula okimanyi nti mba simanyi ate nandize mu mateeka nga nkimanyi. Anti due diligence wakola yali tamala. Kyekiba kitegeeza. So what reforms would you like to see in the Ugandan land acquisition laws? Since you're already in the mateeka mnayo, what changes would you want to do? Maybe I can say a few and maybe Rachel can conclude. One is, you see, there is not enough punishment for people for fraudsters. Yeah. Because you see, not necessarily, but if someone gives you their money and then you play with it, because people take a lot of time, they invest a lot of energy in getting this money, and then it takes a big toll on them when someone just fraudulently takes this money for free. So there should be graver punishment such that it sends a bigger message to the public. Let me give an example now. Like, okay, let me sway you away from like the corruption agencies and people that are stealing government money. You understand? They should send like a very big message to the public that no one can tamper with that money. No one can tamper with someone's money that he has worked for like 5 years and nagamba kanegulire wakataka nsobola okuteka akayumba kabana and someone just comes and takes it, and then they just give that person 5 years. They should give them like 20 years. Kirungi oli mu mateeka nze kankulinde reform eyo njagala giwulira. The offense of obtaining money by false pretense is 5 years, maximum 5 years. Yeah. Kitegeeza tu. So you can go and serve 5 years and come back after eating 100 million. Nenziramu era ne mbakuba ne bansibayo etaano ne nkomawo nga nina ekisawo ky'essente. Madam Rachel. Maybe nze kyensobola okwogera is abantu abasinga they are not aware of these laws. Oba tebamanyi kigenda maaso. Maybe if the government can bring about more awareness or sensitization to the public, to the communities. Kati olanga ffe bagenzi lawyers nti mulimu era ebintu ebimu bye tutangazaamu abantu n'ogenda okiraba abantu tebabimanyi naye ate ffe tubawaako ekitono kye tulowooza nti kijja kukola bayamba nti. So mulina social media handles where you give advice. We sensitize the public. We bridge that gap such that abantu, because amateeka gali mu luzungu and people don't know how to read. Kati fe omulimu gwaffe kutaputa obuwaayiro mu mateeka bwe tugamba nti abantu bayinza okuba nno tebamanyi nti omuntu bw'agenda maaso n'agula ettaka nga kuliko caveat eyinza omufuukira akabasa abantu tebakimanyi ekyo. So if there is this awareness within the people, in the public, land grabbing or land fraudulent schemes biyinza okenderamu. Abantu ne babeera nga bayingira mu transaction, at least they have some basic knowledge ku transaction bwetambula bwetinaweeti. Okay, lastly on the list is knowing what advice would you want to give to a normal citizen, a normal Ugandan watching us out there? What advice would you want to give to them before they go on buying land? Dear Ugandans, the Jonesy lawyers are here to enlighten you. Please, when you're buying land, make sure you have the services of a lawyer. Catch them in Uganda. Bw'obanga ogenda maaso ogula ettaka, making sure olina lawyer, you have the services of a lawyer. Bw'oba tolina lawyer, kimanye nti transaction gy'oyingiddemu esobola okubackfiringa oba esobola backfiring. And then in cases of backfire, you're going to again need the services of a lawyer. So kati tokikola mirundi ebiri, kikola omulundi ogwo, omulundi gumu otegeere nti nno lawyer agenda musasula obukadde bubiri asobole okunyambako okunkolera endagaano eri uptight nti ne bwe nkitwala mu kooti tevunda byeyagala, kooti evunda kyennyini ekikola ki ekiri mu ndagaano. Osobola otya okwewala abafere era nga mpumbawumba nti making sure lawyer wo akolera due diligence oyo, ogenda nolaba LC n'obuuza neighbor n'ogenda mu lands n'okola search tokomaoko ab'okukyalo bafuule nno mikwano gyo kuba bagenda okuwulira ebyebuziba byobadde okola ki byobadde otamanyi. Ne company eguza ettaka katugambe embuno it is registered,
making sure ogenda mu URSB okole search company eyo gyeri oba teriyo, because abantu abamu beyita amanya ga company something property agent something property naye nga they are not even legally registered. So genda mu URSB olabe company eno eguze ettaka gyeri, because abantu abasinga abo ba company abatunda ettaka terina mannya gaabwe nti bafunye ettaka naye nga balinda oyo anaagula bamukolepole zi transfer. So ogenda okusanga nga yagamba nze siguzangako, okitegeera, because me I'm not an existent legal entity. So making sure you do all the necessary due diligence baleme kubba. Make the necessary due diligence before purchasing land. Naye sente zo savings obukadde 10 and bukedde ku macha they are telling you naye that's not your land. Naye nga million 10 togenda zifuna because you didn't get your lawyer in the first place. So batugambye we need to first get a lawyer, do the due diligence with them, right? Yes. Then proceed on verifying every document. Every document. That's how you own land. On the next episode, singa bajenzi bakkiriza ne tubakomyawo, and of course that will depend on your comment section. Singa egamba tubanoonye, then ngenda bakomyawo. What questions do you have for them? What have you prepared? Like biki bye mwagala, ebibuuzo bye twagala biwulira, and I'll be sending them back here bakomewo batuwe ebyo mba mubuuzizza. Thank you for coming and tuning in, and we are very proud that you've been here. Thank you, the Gen Z lawyers. The pleasure is all ours. Shouldn't forget to follow us on TikTok and on YouTube. We always post our episodes there. Tetusomesa kuyataka byokka byokka. Tusomesa amateeka gonna generally, contracts, employment, civil litigation, byonna banking, byonna gwe kyolabanga amateeka kigenda kuwa obuzibu. We find specific topics and we highlight them for you. Era tobeerawo bannaye n'ogamba kino sikitegedde, go on our page, ebintu ebisinga byonna tubyogeddeko tubihighlight. So kati that's how they get into contact with you. Like how should these people contact you? The numbers are now by on our pages. Okay. Let them first follow us. That has been our show, and the host has been Eyam Wycliff, of course, with the people here babadde batutwala throughout the show, the Gen Z, Rachel and Tina. See you in the next episode. Bye.